Bienvenidos una vez más a esto que es Yo Invito al Cine. Soy Darcano de Arioto y bueno, hoy acabo de salir de ver Oppenheimer. De hecho la vi desde el lunes, pero no puedo presentar este video hasta el día de hoy, que ustedes lo están viendo, que lo estoy subiendo a redes y me están haciendo el favor de verlo. Pero bueno, la película ha generado muchísima expectativa. De hecho es un trabajo de Nolan, lo cual precisamente genera todavía más expectativa aún. Esta semana vamos a tener dos estrenos importantes y se superponen uno con el otro, y precisamente Oppenheimer es uno de esos estrenos que vale la pena ver. Pero precisamente esa es la pregunta, ¿realmente vale la pena que dejemos una por otra, escojamos? Bueno, les tengo que decir, Oppenheimer vale toda la maldita pena. Toda la pena. Lo único malo es que son 3 horas de estar precisamente en la butaca. Es bastante larga, pero no se preocupen porque eso sí es ágil. De hecho, la historia se va contando de una manera ágil. Nos vamos viendo inmersos en ello y nos cuenta algo bastante interesante de una realidad contemporánea. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahorita de Nolan, que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de películas que son un poquito más de pensar, un poquito más interesantes y fuertes en su trama, y esta no es la excepción. Sin embargo, no nos vamos con viajes en el tiempo como nos ha acostumbrado en otros momentos. Es otro tipo de viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia de manera no lineal. De repente estamos en el presente, un presente disfrazado en blancos y negros, nos vamos al pasado con algo de color. Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles es muy bonito. Desgraciadamente, eso sí, aguas, porque en algunos puntos sí se llegan a perder un poquito los fragmentos de dónde estoy, ¿no? O sea, de qué parte es ahorita. Ya después nos lo explican. Es un detallito por ahí, pero hay que tener en cuenta esta parte. También vamos a ver al actor Cillian Murphy, que lo hemos visto en otros trabajos, y esta ocasión, wow, mis respetos, Cillian Murphy hace un gran papel precisamente del doctor Oppenheimer. Y entrando ya de lleno a la película, ¿qué es Oppenheimer? ¿De qué se trata Oppenheimer? Oppenheimer es el doctor, precisamente el padre de las bombas atómicas. Se lanzan 2 en Hiroshima y Nagasaki, y bueno, esta es la historia precisamente para muchos ya lo saben, los que no han visto el tráiler, pues bueno, les cuento que es la historia de cómo se desarrollan las bombas atómicas. Incluso salen personajes icónicos como Albert Einstein, y se menciona incluso históricamente hablando a John F. Kennedy, sus principios. Es una película también que tiene que ver mucho la política de Estados Unidos, y cómo la ciencia puede ser más grande o puede perder un poco gracias a la política. ¿Por qué? Porque pues obviamente se depende de los financiamientos, se depende de todas estas situaciones que nos puede ayudar o nos puede estorbar. Y bueno, es la historia precisamente del doctor Oppenheimer, el desarrollo, y después de que lanzaron las bombas atómicas, ¿qué pasó con él? Bueno, esto es lo que se trata la historia. ¿Qué es lo que pasa con Oppenheimer? ¿Qué es lo que vamos viendo una y otra vez con este doctor, con las bombas atómicas? Y de hecho ya sabían precisamente que esto podía ser una catástrofe, y aún así lo hicieron. Y pues bueno, precisamente hasta el día de hoy seguimos viviendo las consecuencias de esta creación. También, ya hablando un poquito más técnico, la música es una belleza. No se pueden perder esa parte de la música, porque en cada momento nos va adentrando aún más en la película, en cada momento nos va envolviendo. La música es un protagonista aquí en sí mismo. ¿Por qué? Porque nos va llenando, realmente realza cada una de las escenas. La música aquí es importantísima, está extremadamente bien dirigida, bien puesta en cada momento, e inclusive los silencios que en algunos momentos se manejan
manejan también hablan por sí mismo. La fotografía no es, no nos podemos sorprender, puesto que realmente Nolan hace un gran trabajo con efectos especiales. Inclusive vemos algunas escenas por ahí de puro fuego y es una escena bellísima. Todo esto es la conjunción de lo que es Oppenheimer y me estoy quedando corto. Insisto, eso sí, váyanse dispuestos a tardarse porque dura 3 horas, pero insisto, va muy bien, va rico, la van a disfrutar 3 horas, se van a pasar a gusto y van a salir con una sonrisa y con algo de suerte hayan aprendido algo de historia. Y pues bueno, hasta aquí yo me despido. Muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben, comenten por favor, denle like, síganos, ya saben todos los rituales que hacer. Yo soy Darcano de Arioto y esto es Yo Invito al Cine. ¡Chao! This is a national emergency. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. The world will remember this day. This is arguably the most important story of our time. The stakes really couldn't be any higher. It's profound, but it's told in a very human way. Everything Chris Nolan has done has been a prelude to this. This is not a film, this is an experience. It is a heart-in-your-mouth thriller. I've been interested in Oppenheimer's story for a long time. At some point, I learned this key piece of information that in the lead up to the Trinity test, they were dealing with the very small possibility that when they pushed that button, they would set fire to the atmosphere of the Earth and destroy the entire planet. And yet, they pushed that button. I wanted to take the audience into that extraordinary moment in human history. 3, 2, 1, 0. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Cillian playing Oppenheimer was the centerpiece of the film, but I knew that he was going to need the most extraordinary ensemble around him. Let's go recruit some scientists. The people involved in the Manhattan Project were charismatic individuals. They're very talented. The world that Oppenheimer inhabits is filled with rock star scientists. And I think because we have all these fantastic actors, you really buy that. It felt like I was playing sports with some of the best athletes. Every single person has come to set knowing that they have been hired because somewhere along the line, Chris thought that you did a good job. And this goes for crew as well. Action! My preference is to always do things in camera as much as possible. It sets a big challenge for every department to actually bring the reality of a thing there for the actors. Every crew member on this film has to adjust their work for the IMAX screen. IMAX can contain 18K resolution per frame, which is by far more than any digital camera. It gets thrown up on a gigantic screen, and the moment you watch it, it's very evident. The quality is unprecedented. This is a story of America in the 20th century, so I think it can be painted on that big of a canvas, and what better way to do that but with IMAX cameras. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? I always try to use real locations as much as possible. With location shooting or sets, the more things can just be real, the better they're going to feel to the audience. There's almost no studio work on this film. Everything is location. The sets were built in such a way that they felt incredibly authentic. We built our Los Alamos at Ghost Ranch, New Mexico, which is along the same mountain range that Los Alamos proper sits on. This was very important, and I based all of this on research. We built all of these buildings 360. We want it to feel like you are right there, you are in this is happening, this is real. This isn't a backlot. It's just the most transporting thing, you know, when you're there and it just looks exactly like Los Alamos 1940s must have looked, and you know that no detail has been overlooked. You know, we also shot in a huge amount of the real locations. We shot in Oppenheimer's house, in Los Alamos. We shot in Princeton. Walking through Princeton, it's really very funny because people, you know, they're walking around and they go,
shooting those scenes, playing the characters who really had versions of these events happen there. You just get a real charge out of it, you know? This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. When you do Chris's movies, things that when you read a script you normally would think would be visual effects, you know that you're going to be doing this stuff practically. They had to film the world of quantum physics. Their whole unit was one big science project. I was daily very jealous. It's kind of back to the old days. We did a lot of experimentation. We came up with some very interesting analog methods of how to approach this, all of which was leading to the Trinity test, which had to feel nightmarish and terrifying in a way that computer graphics never really is. What we were able to get into the finished film, to me, is extraordinarily beautiful, but also very frightening. Working with this whole team was such a great camaraderie, and with the commonality of we are going to get this in camera. I love Chris's dedication to that. It really speaks to Chris and the way he directs. All of the energy goes around the camera. Like, we're all here to do the same thing. Chris makes films for theaters, for movie-going audiences. You know, so you want to see that as it's designed to be seen. Watching this very different sort of film on that big screen, it sort of makes you gasp. You're right in their experience. This is, I think, a definitive moment in the history of modern filmmaking. Do yourself a favor and go see this on as big a screen as you can. With the sound design and the score and the emotionality of it, this is an unforgettable, unmissable experience in a theater. You are the man who gave them the power to destroy themselves. We made Oppenheimer on the largest scale possible because the idea is to come and experience this. His story is monumental and epic and extraordinary. It really has to be seen on the big screen to be believed.